One, two, three. Hello, good evening. Welcome. New episode from. Oh, wait, sorry. Naktia Stop Vasara. And Naktia Stop Vasara Plus. How do you say Vasara? Vasara. Vasara. Okay. One, two, three. Good evening. Welcome. New episode from Naktia Stop Vasara. We are starting tonight from Grill London. Not London Grill, it's called Grill London. They're grilling London over here tonight. All the yummy shashliks from London, it's gonna be grilled here. How are you? I'm very good. Just my voice is a little bit maybe more strong because I had some small flu because of air conditioning, but I'm feeling better because it's a weekend and again we're together, so we're gonna have really nice time. So you were not shouting on anyone? No, I cannot shout anyway, so now you can do whatever you want. I won't be shouting on you. Cool. So, did you have fun last weekend? We had Naktia Stop Summer, Naktia Stop Summer Plus 2 times. The second part, some people told me you looked like you really had fun, guys, and yes, it was. We had fun. Are you having fun now? Because when we first met, Jolanta wasn't very much into clubbing. Now we're sucking her in our mood. So you're liking it so far? Oh yes, of course I'm liking it. It's so nice, It's always meeting nice people and being surrounded by really nice singers, artists, managers. I mean, it's always nice company to be together. Of course, always very nice to have you with us. Jolanta, this in Gedimino or in Vilna Street 33. This place is located. Just look, Buddha Bar is over there, and there's a couple of restaurants, and we are located in this place. We will get introduced to the menu and to the kind of food they offer in a few seconds, okay? But before we talk with the manager and all details, we're gonna check out with Laura what's the movie of the week. I think it's a romantic movie. Do you like romantic movies? Yes, I like. Sometimes, especially when I'm alone, I love to watch romantic movies. Those stories of people who were not supposed to be in love and then they fall in love. But it's always, well, I hope so. This movie will have happy endings, so it's always nice, too. Yeah. So I don't know. So let's check the trailer and let's check what Laura she's gonna say. Okay. To Laura. Okay, so now you will talk. So that was the movie, yeah? So that was the movie of the week. Romantic, very nice movie. Very touching. Touching. So what did you think of it? Did you like it? Oh yes, movie was so nice. Filmas tikrai labai romantiškas, labai gražus ir galbūt skirtas labiau tiems žmonėms, kuriems patinka tokie jautrus filmai ir tikrai rekomenduoju pasižiūrėti ir ypatingai mano merginams labai patiks. Okay, so before you do the interview with the manager, because we're very hungry, and there's the manager. Please come. Let's do the interview, and then we'll choose what we want. Okay. Hello, how are you? Hi. Labas. How are you, Andy? So I will give you my chair over here, because it's more comfortable. Koks kontekstas? Gerai. Labas vakaras visiems. Esame Grill London restorane. Norėčiau jūsų paklausti, kiek laiko gyvuoja ši nuostabi vieta? Vilniuje gyvuoja labai nedaug, mėnesį laiko dirbame, o Kaune jau 3 metai. O, tai Kaune tai pakankamai ilgai jau. Ir norėčiau paklausti, kokie čia patiekalai tiekiami, nes iš pavadinimo turėčiau spėti, kad tie, kurie gaminame ant griliaus. Aišku, jūs atspėjot. Patiekalai visi yra gaminami ant griliaus ir tai mūsų veidas, mėsą kepame, stengiamės kepti teisingai, šviežią mėsą naudojame ir kepame viską ant medžio anglies, galima taip pasakyti, ekologiškai viskas vyksta, be riebalų, natūraliai. Ir dar labai įdomu pavadinimas, kodėl būtent London, kokios asociacijos, ar su aplinka, ar kažką tokio, nežinau, norite pasakyti, kodėl būtent London? Kviečiame grįžti tautiečius išvažiavusius iš Londono, ne, čia juokauju. Kodėl gera idėja visai? Aš Londone tikrai labai daug metų ir buvau ir daug laiko praleidusi, tai man visai, kad su Londonu daug tokių gražių teigiamų asociacijų yra. Tarp kitko, grįžę žmonės, ta prasme, atostogauti turbūt į Lietuvą, emigrantai, kaip čia pavadinti juos,
tankiai užsuka pas mumis ir visą laiką sako, kad Anglijoje nėra tokio skanaus maisto kaip pas mus, tai tik tai tiek galiu pasakyti, o reiškiasi, jeigu rimtai dėl to Londono pavadinimo, tai čia aišku pas savininkus geriausia būtų paklausti, bet šiaip tai buvo pirmas restoranas atidarytas tokioje aplinkoje Kaune, kur tiesiog interjeras, kaip pasakyti, statė Londono geležinkelio stotį, imitavo ir šalia mūsų restorano stovėjo 2 aukštų angliški autobusai. Tai mes kažkaip ir tą pavadinimą spontaniškai Grill Londonas. Dėl grilio buvo nutarta senai, kad tai bus grilis, o Londonas gavosi tiesiog taip savaime, kadangi Londono tematika vyravo tenais. Tai žodžiu, o šiaip gana sėkmingas projektas buvo ir taip važiavom vieną po kito atidarinėjom, buvom populiarūs Kaune. Dėl to dabar. Bet tai tik, mėnesį tik dirbat, iš tikrųjų, o žmonių labai daug. Taip kad linkiu tikrai sėkmės ir klėstėti, nes labai aš iš tikrųjų galvojau, kad dirba kažkiek tai ilgiau, kokius 1 metų ar kaip. Bet smagu, mėnesį jau dirbat ir vietų tikrai jau beveik visas užimtas. Tai dėkui Jums labai, ką ragausim, tikrai Jūsų skanaus maistą ir įvertinsim. Ačiū. Dėkui. Tai ir kuo balsas iškimęs, vilkas kalba, vilkas alkanas. Gerai. Kuom Jūs mus šį vakarą vaišinsite, mes labai laukiam alkani ir kiek žinau, kad grill maistu, tai kągi Jums mus patieksite? Patieksime šiandieną Jum, panelė, reiškiasi krevetės keptos ant žarijų. Taip pat parekomenduočiau jautieną mūsų paragauti, tai artimiausia turbūt būtų Londono tematikai, Anglijos tematikai. Padarysime Jums tokį didkepsnį, iškepsime su kaulu, galėsite įvertinti mūsų kepėjų kvalifikaciją. Taip pat galėsime pasiūlyti Jums žuvies šviežios, tarp kitko naudojame tik tai šviežius produktus, šaldytų produktų nenaudojame visiškai, tai galėsite įvertinti mūsų sugebėjimus kepti, patiekti maistą, skanaus. Ir dar žinau, kad daržovės grill bus. Taip pat ir daržovės keptos ant griliaus, ant grotelių, taip kad tikiuosi, skaniai pavalgysit. Tai aš irgi labai tikiuosi. Gerai, dėkui Jums labai. O ką mes laukiam, kada valgysim. Gerai, ne? Andy, the food is here. I see you cannot wait not to try. Taigi pagaliau maistas atkeliavo ant mūsų stalo. Andy užsisakė lašišą keptą grilyje su keptom bulvytėm ir ant griliaus keptom daržovėm. Aš valgysiu ant griliaus keptas krevetes ir taip pat brokolius, apkeptus sūryje ar nežinau. Užmėti to sūrių turbūt gal tiksliau tinka tai pasakyti. O mūsų operatorius valgys jautienos kepsnį, taip pat keptą ant griliaus, su ryžiais ir šviežiom daržovėm. Na, valgysim. I like it when she digs in. Shall we start? Skanaus. Skanaus. What was I going?
Right, so time for the verdict. Jolanta, did you like it? Yes, of course. Maistas labai skanus, tikrai rekomenduoju čia atvykti. Paragavom visų patiekalų, visi trys, ir aš ragavau ir jautienos, ir žuvies, ir mano krevetės tikrai buvo labai skanu. Visiems skanu. I said it was so delicious. I have tried all dishes, so I'm very full now and happy. Skanaus. Skanaus, žinoma, kas skanaus. Right. Also, I think it's very good. I think you should definitely come and try it, and I think that you will enjoy or you will not regret our recommendation. Now, just a couple of meters from here, there is a summer terrace. Vasaras terrace. Vasaros terasa. Yes. There's a concert happening there. So maybe we should walk a little bit to get rid of the big stomach now. Okay, let's go. Yes, and check out the concert. Yeah. I know. How? Starting? Yes. Andy, we are in Vasaros terasa. Mes esame čia, paklausysime koncertą lietuviškos roko grupės Freaks on Floor. Ir norėsiu pakalbinti šios atlikėjus. Einam klausytis. Okay, another one. 1, 2, 3. So Andy, we are in Vasaros terasa. We came here to listen for a concert. Very nice. Atvykome čia pasiklausyti koncerto nuostabios lietuviškos roko grupės Freaks on Floor. Taigi ir netrukus pakalbinsiu atlikėjus. Einam klausytis. Einam. 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 Viskas, ane? Gerai. Freaks on Floor koncertas ką tik įvyko. Norėčiau jūsų paklausti, papasakoti daugiau apie savo grupę, kokią muziką grojate, apie savo albumus, kokie yra ateities planai. Ateities planai. Didžiausias ateities planas buvo tik prieš kelias minutės. Nulipom visiškai negyvino scenos, buvo labai superinis gigas. Ir tik tai dar kartelį mus inspiravo kurti toliau ir judėti su savo muzika, kurią darome. Ir labai džiaugiamės, kad čia buvo pilna Vasaros terasa ir tiesiog mums inspiracija judėti toliau. Taip. Jo, kiti turbūt tolimesni planai tai yra visą vasarą kurti dainas jau mūsų 4. albumui. Singlą pristatėm trečiadienį šį ir 4. albumui. Manau, kad tokie didžiausi tikslai yra, kad susikaupt, parašyti geriausias, kokias galim dainas ir jas išleisti. Esat roko grupė, taip jau turi 2 MAMA apdovanojimus. Ir turbūt planai vis tiek labiau į užsienį, nes Lietuvoje vis tiek jau daug maž vykdė savo planus. Į užsienį, aš nežinau, mes labai mylim Lietuvą, mums labai patinka čia groti, o savo muziką skleisti kitose šalyse be abejonės yra smagu. Mūsų tikslas tiesiog, kad mūsų išgirstų kuo daugiau žmonių. Taip. Ir mes kūrėme tai, ką mėgstame ir mums nesvarbu, kur tai bus ir kada tai bus, tiesiog, kad skleisti savo kūrimą muziką. Muzika neturi sienų, taigi neturi ir užsienio. O pavadinimas, kodėl būtent toks? Kokia idėja? Sėdėjom 2007 metais prieš 9 metus kažkurią tai Liepos dieną ant Vilniaus Rotušės laiptų ir kaip tik buvom susitikę, namų darbus padarė sugalvoti daug pavadinimų, kaip pavadinti grupę ir Rokas sugalvojo Freaks on the Floor, taip kaip turėtų būti, bet aš pasiūliau, kad padaryti, išmesti tą D ir palikti tiesiog Freaks on Floor, taip gražiau sustrumpina FOF ir šiaip mes tokie. Kalbininkams būtų daugiau darbo. Taip, ir mes šiaip tokie iškrypę, tuo metu buvom ir pašėlę. Jo, šiaip iš tikrųjų tuo metu, kai sėdėjom ant Rotušės laiptų, tai atrodėm taip, kad kitaip mūsų pavadinti būtų neįmanoma. Tai yra tiesa. Taip. O ar dažnai koncertuojat? Kiek kartų į mėnesį? Koncertuojam tada, kai turim ką parodyti. Mūsų kiekvienas koncertas yra kitoks ir prie kiekvieno atskirai dirbame, kūrėme naują programą, visą laiką darome kažkokią kitokią. Mūsų tikslas nėra koncertuoti kasdieną ir iš to, nežinau, tiesiog, kad kiekvienas koncertas turėtų kažkokį išliekamą vertę. Tai jau 4. albumas bus pakeliui, kiek žinau. Ar greitai bus išleistas? Šiais metais, dar šiais metais, tikimės. Jo, šiais metais tikėkimės iki naujų metų spėt, labai norėtųsi ankstyvą rudenį, bet žiūrėsim, kaip gausis, bet tikrai šiais metais. Gerai, ačiū labai, linkiu jums tikrai sėkmės, ne tik Lietuvoje, bet ir užsienį. Ačiū Jums, ačiū. Aha. Papasakok, kas čia vyks šį vakarą? Šiandien realiai mes atidarom savo sezoną po atvirų dangum. Tai mūsų kaip ir jau senoka sesija realiai Balkanaktis, tik tai šiais metais tai yra pirmas renginys po atvirų dangum. Ir šiais metais jisai vadinsis Balkanaktis Fiesta, todėl kad mes darom viską po atvirų dangum ir truputėlį tokioj
cirko festivalio nuotaikoje. Turim svečių iš Suomijos. Bus balkaniškas maistas, bus ugnies šou, žodžiu, tikras mini festivalis mieste. Ir labai įvairi muzika. Šį kartą ne tik įprasta čigoniška Balkanų ugninė muzika, šį kartą bus ir daugiau ir burleskos variacijų ir dabar labai visiems gerai žinomas Minimal LT scenos atstovas prie pulto Elsaras, kurį tikrai daugelis žino iš visiškai kitokių projektų. Bet šiandien jisai yra, jo amplua vadinasi Fat Gypsy ir jisai groja šiandien Global Beat setą. O kokie ateities planai, nes girdėjau, bus ir burleskos šokėjos? Jeigu ateisit Liepos mėnesį, tai šiandien yra burleskos didžėja, kuri groja, o Liepos mėnesį pamatysite burleskos šokėją iš Prancūzijos, tikrą. Gerai, dabar norėčiau pakalbinti turbūt šitą žmogų jos. Hello, good evening. How are you? Hello, I'm really great. Thank you. So can you tell me about yourself, about what are you doing, what are your projects? Well, I'm from Helsinki. I have a lot of projects there. I'm doing this for Balkan Fever, like 7 years already. The guys, they have been here in Helsinki many times, and this time I brought Fiona with me. Hi. She's a very good DJ from Helsinki. She does a lot of burlesque events and plays kind of special sets. So as well, you can tell me something about your burlesque shows. Yeah, I'm the Helsinki Burlesque resident DJ, so I do all the main events in Helsinki, and it's really huge in Helsinki and in Scandinavia, so yeah, and I'm really happy to be here with DJ Borsin and all the other guys, and yeah, let's have a party. And I heard that in July there's gonna be performance with burlesque as well. Some dancer from Paris is coming. Well, yeah, let's see. The 3rd of July in Helsinki. I don't know where. Oh, here you are, yeah. Tomorrow we have another gig also. Tomorrow we have another performance in Paviljonkas. Viljonas. Yes. So she's gonna play a special set of electro swing, kind of, different than this. Tonight we play a little bit more Balkan. And how often do you come to Lithuania? As often as possible. As we want to, yeah. We love it here. No, it's my 3rd or 4th time, and we love it. I love the city, it's great. And people are great. Super. Okay, thank you so much, and I'm wishing you all the best, very nice performance. And so we're gonna stay and listen what you're gonna do. Yes, thank you so much. Ačiū labai. Hello. One, two, three. Hola, Andy, we are in Vasaros terasa. Tonight is gonna be very nice. Some project, event, Balkanaktis called. Taigi šį vakarą mes esame Vasaros terasoje ir einu pakalbinti didžėjų, kurie ne tik iš Lietuvos, bet ir atvykę iš užsienio. So I'm gonna go and talk to the DJs. Yeah. They're gonna tell more about what's gonna happen tonight. I'm looking forward. Yes, let's go. Let's go. Good. Pradedame, ne? 1, 2, 3. Hola, Andy, we are in Vasaros terasa. So tonight is going to be a very nice event, some special project called Balkanaktis. So, sorry, it's DJs, Lithuanian and as well coming from, let's start. Finland? Foreigners. Finland, maybe? From Finland? Yes, from Finland. No, this told everything about this. So. 1, 2, 3. Hola, Andy, we are in Vasaros terasa. So tonight is going to be a very nice event project called Balkanaktis. Okay. Taigi šį vakarą esame vėl Vasaros terasoje ir eisiu pakalbinti didžėjus ir taip pat didžėjus, kurie atvykę iš užsienio šalių ir pasiklausysim, kasgi čia bus. So let's go and let's listen what's going to happen tonight, and I'm going to talk to the DJs. Yes, that's cool. Let's go. Yeah, let's go. One, two, three. Oh, Andy.
Mes esame Pablo Latino terasoje. Taigi čia mūsų paskutinė turbūt vieta šį vakarą atsigauti, pailsėti, pabūti griname ore. Ir tikiuosi jums patiko, tai štai ir pabaiga nakties Top Vasaros. Andy? Yes, indeed, Jolanta. Of course, we're gonna carry on after a few minutes with Naktia's Top Vasara Plus, and it's more towards the club scene and what's happening in the evening with the loud music. So let's mingle. I think it's a nice place to chill. Shall we go and spend a little bit of time here before we carry on filming? Yeah. Maybe have a fresh orange juice. Yeah. Have a good night. See you after a minute. Bye-bye. Bye. Yes. Yeah? 1, 2, 3. What a bitch. Not bitchy. We're not bitchy. Hard. No. What? No? 1, 2, 3. Esame Pablo Latino Vasaros terasoje. Not Vasaros, no. I'm just tell terasa. Yeah. Because we're gonna mix it. Esame Pablo Latino terasoje. Mūsų paskutinė vieta, kur pailsėsim truputėlį, atsigausim, pakvėpuosim grynu oru, nes tikrai labai nuostabu ir gera čia pasibūti. Tikiuosi jums patiko ir štai ir pabaiga mūsų nakties Top Vasaros dalies. Yeah. It's time to chill, Jolanta. And don't forget that after a few minutes, Naktia's Top Vasara Plus will start. And in the Plus edition, you will be able to see more of the club scene in Lithuanian nightlife. All right? Yeah. Let's take a break, chill a little bit here in the terrace, and start clubbing after a bit. Yeah, let's go. Let's go. Einam. So, hello again. We start now with Naktia's Top Vasara Plus. Summer edition of the program is divided into Naktia's Top Summer from 10:30 to 11 and Naktia's Top Summer Plus from 11 till 11:30. We're starting from Pablo Latino. It's been a while we didn't come to the club. We went to the terrace 2 weeks ago, and it's been a while we didn't come here to the club, so we're gonna start from here, right? And Jolanta, we are very eager to know what is the favorite cocktail in the place. So I'm gonna check out. Yeah. Einu pakalbinsiu barmeną Pablo Latino ir jisai parodys, kaip gaminamas vienas iš populiariausių Pablo Latino kokteilių. Yes. So I'm gonna go and check out. So give me the microphone. Yes. And I'm going. Eime. Taigi, koks yra mėgiamiausias, pats populiariausias kokteilis šio klubo? Turbūt vienareikšmiškai tai bus mojito. Daugiau mėgstamas tiek vyrų, tiek moterų. Ir labai norėtųsi pamatyti, kaip jisai gaminamas. Parodysi? Galim pamėginti. Tai gerai. Pakankamai. Taip, stiklinaitė. Pirmas dalykas, kurio mums reikia, tai yra laimas. Reikėtų maždaug pusės 3 ketvirtadalių laimuko. 2 šaukšteliai cukraus. Idealiausia būtų rudas cukrus. Trina. Taip, toliau žinoma mėtos. Žipsnelio mėtų pilnai pakanka. Reikalingas romas. Taipogi mes naudojame cukraus sirupą, gaminamės patys. Dar šiek tiek patrinam. Smulkus ledas, sekundėlę. Sodos vanduo ir tvarkingai išmaišyti.
vakarėlis pats iš savęs yra labai gražus, tai papuošimo jam kaip ir nereikia. Op, šiaudelė. Viskas, mojito. Dėkui. Labai skanu, ačiū. Ačiū, sveikata. Skanu, skanu. Dėkui. Yeah. You're driving? You're Yes. driving? I took one sip, it's so delicious, very good. On camera? Yeah. No? Gerai. Esame Pablo Latino klube. Čia mes truputėlį pailsėsim, atsigausim nuo viso vakaro. Esame laukia pakvėpuoti gryno oru ir štai mūsų nakties top vasaros dalies pabaiga. Yes, of course, Jolanta, after a few minutes we will carry on with Naktia's Top Summer Edition, but Naktia's Top Basara Plus, and it's more about the nightlife in terms of clubbing, and you liked last time when I told you it's more with the cheers stuff. So what's cheers? Shall we go for the cheers stuff? Yeah? Let's go. Did you say we are in trouble? Say it in Lithuanian and then tell me, Andy, let's go, let's carry on the party. Night is young in Vilnius, in English, okay? Gerai. Pablo Latino. Kągi, laikas judėti iš čia, pasibuvome smagiai ir dabar judėsime Vilnių patikrinti, kas dar vyksta šią naktį. Andy, Yes. let's go to Vilnius and let's look what's happening. Vilnius is young city, all around young people, so let's go. Yes, we are in fucking Vilnius. Yes, but let's go from this place to other one. Okay, let's repeat them. And you say, to be correct in English, Andy, let's carry on in the Vilnius nightlife, no one's happening. Okay. Go! Oh, only this part, yes? No, With you? all of it. All of it. Pablo Gerai? Pablo Latino. Baigiam šį vakarą. Ne, nuo šį vakarą. Okay, let's begin this. Pablo Latino, ką, judėsime jau čia. Laikas tikrai buvo nuostabiai praleistas ir judam į Vilniaus gatves pažiūrėti, kas dargi vyksta šią naktį. Andy, let's carry on to Vilnius to check out what's happening over there. Let's go! Einam. Okay, so we checked out the video the girls sent us, the U-Film selfie video, and I took the invitation. Of course, beautiful girls sending the invitation, sending the show an invitation. We came and we are in Pantera, and of course, you know Pantera, we filmed here many times, and I'm gonna go now, and the girls are partying over there. Remes? Oh, yes. So we will go and have a little bit of fun with them and check the party out. Okay, we'll take another one. 1, 2, 3. Okay, so I accept the invitation sent by a couple of beautiful ladies. They filmed by their phone. You film selfie video, and this is what we want from you: to go on our Facebook page and to send us selfie videos of yourself from the nightclub, from restaurants, or from any happening place that you are in. So we are here, we're gonna go and meet the girls now and have a party with them. We are in Pantera Club, we filmed here a couple of times, and through our tour tonight in Vilnius in Naktia's Top Summer Plus, we're gonna carry on, and there's Pantera now, and there are other places as well. Jolanta went to have an early night because she got very sick, you noticed from her voice, and Laura is still waiting, and the night's still young. Let's go party in Pantera. Okay, 1, 2, 3. Hi girls, hello. Hi, how are you? I'm good. Thank you for the video. And it's your birthday tonight. Happy birthday. Yes,
It's very good. It's very good here to be. So, how does it feel that it's your birthday and you invited us for your birthday? It's very nice place. I like to be here. I very like to be here on my birthday. It's amazing. It's amazing. And a lot of friends, how are you? I'm very good. You must come here and have a party here in Pantera. Very good. So, who's organizing the party here? Organize the party here? Who did you the surprise party? I don't know what to say. Say his name. Say his name if you want. Okay, 1, 2, 3. Okay, so it's good to see you. Happy birthday. Wish you all the best. Okay. I love it. I love the hug. Hi. Hi. Hey. I have a very good view from where I am. How are you? I'm fine, thank you. No. Give me this bottle. Do you know what's the reason why we're here? I'm coming to talk to you. Hello, how are you? I'm fine, thank you. How are you? Good. So what's the occasion here tonight? How? What's the occasion here tonight? Well, do you know Rookstar? That's why we're here. Rookstar is the best in Lithuania. We're his friends, so greetings. Well, he surely has very beautiful friends, that's for sure. I love your outfit. I really like your clothes. Well, I try my best. Yes, yes. Now that summer is coming, it's getting better and better. Yes, more colors, the better. Yes. The more colors, the less, the better. Have fun. Working hard, I smell success. A lot of birthdays tonight in Pantera and another birthday for another beautiful girl. Hello, how are you? What's your name? Mano vardas yra Helma. Aš labai džiaugiuosi, kad švenčiu savo gimtadienį šiame klube. Mano draugas Rookstaras suplanavo visą tai čia ir aš labai džiaugiuosi, nes jis yra čia. Okay, we do it one more time without the bottle. Okay? What? We do it one more time without the bottle of Greg. Tonight in Pantera, it's full of birthdays and a birthday for another beautiful girl over here. Hi, what's your name and happy birthday? Ačiū. Švenčiu savo gimtadienį šiame klube ir labai esu laiminga, kad suplanavo Rookstaras mano gimtadienį šiame klube, nes čia yra nuostabu, neįsivaizduoju kito klubo, kurį būtų geriau švęsti šį gimtadienį. Yes, I wish you all the best. Have a very good evening in Pantera. Give me a hug. Okay, good. Thank you. Okay, here she is, Laurita, in the movie theaters waiting for me to come so that she gives us the information. You know what to do now. Yes. Hello. Hello. How are you? I'm good. How are you? Good. Just had a big meal with Jolanta. Changed my clothes. You know, you look beautiful. I like your style. It's amazing. Really? I love it. So now I will tell you more about the film, Yes, okay? yes. Iš tikrųjų, užsukome į kino. Wait. Did you get your results of the English exam? Not yet? Not yet. Okay, tell us about the film. I make you laugh, yeah? Okay. Take a breath on camera. Wait. Okay, ready? No, carry on. I will put it as it is on TV. Gerai. Tai nuo kur man pradėti? Gerai, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117.
Okay, we start from the beginning. Yeah? From the beginning? Yeah. Okay, if you want. Oh, no, you just... No, I can. Gerai. Taigi šiandien užsukome į kino teatrą ir iš tikrųjų su dideliu džiaugsmu norim pristatyti naują filmą. Tai yra romantinis filmas, kuris vadinasi Aš prieš tave, Me Before You. Ir iš tikrųjų šis filmas iš tikrųjų yra apie tokią gyvenimišką istoriją, kuri iš tikrųjų yra gana dažna mūsų pasaulyje. Tai apie labai sėkmingą ir laimingą vaikiną, kuriam netikėtai atsitiko toks nelaimingas įvykis, kuris pakeitė visiškai jo gyvenimą ir jis gyvenime prasmės nebematė. Ir tuomet, lyg iš dangaus nukritusi žvaigždė, atsirado mergina, kuri bando pakeisti tiek jo požiūrį į gyvenimą, tiek jį nuspalvinti kitokiamis spalvomis. Taigi aš manau, kad šis filmas iš tikrųjų yra labai naudingas pažiūrėti visiems, nes jis iš tikrųjų priverčia susimastyti. Tai aš labai rekomenduoju visiems jį pažiūrėti. Yes. Does it have a happy ending? I hope so, really, yeah. I hope so. I have 2 questions for you. Okay. If you found the man that you started falling in love with, and he is like crippled, like this actor, you know, it's based on a novel. Do you mind? I mean, or you like him to be all up to it, you know, performing everything? No, I think it depends how my feeling will be for this man. Yes, you can talk with the man. Oh, sorry. She's romantic, what can I say? So you love romance more than physique? Yes, I think so, yeah. So we can check the trailer, yeah? Yeah. One more time, please. Okay. One, two, three. Okay, I came to the movie theater and Laura is here to feed us like usual with a nice movie so we can come and enjoy and watch before we go out clubbing. Hello. Hi, how are you? Good? I am good, thank you. You look beautiful, Andy. You know, I love your outfit. Thank you. So nice of you. Always you look beautiful as well. Thank you. So today I want to say more about new film. Which one did you choose? Me Before You. Aš prieš tave. It's You Before Me. Of course, ladies first. Yes. The name of the movie is Me. Yes. Iš tikrųjų, šiandien užsukome į kino teatrą ir labai noriu jums pristatyti naują romantinį filmą. Wait, did you get the results of your English exam or not yet? Not yet? Okay. I was just checking on you. Yeah, carry on. Iš tikrųjų. You cannot control it, eh? Okay. Tears on my pillow. You ready, Laurita? Why are you doing this? For fun of it, you know. It's time to know what's the movie of the week, because Laura is always in the movie theater to tell us what is a nice movie to go and get cozy in the AC. Now it's hot before we go and do our things in the summertime. Yes. Hello. Hello, how are you? How are you? I'm good, like always. How are you? That's very good. I'm good as well. You look beautiful. You know, I love your outfit. Really? Yeah. Shall I take it off and give it to you? No, it's okay. For on now. you, yeah. Thank you. You are always looking beautiful. Thank you. Always. Thank you. So, Laura, what did you choose for us tonight? Iš tikrųjų, šiandien užsukome į kino teatrą ir aš labai noriu pristatyti. Before you carry on, how did you do with the English exam? Result came out or not yet? Not yet. Not yet. I hope so. It will be good. You will. Yeah. Tai iš tikrųjų šiandien noriu labai pristatyti naują romantinį filmą ir jisai vadinasi Aš prieš tave, Me Before You. Ir šis filmas yra tikrai apie tokią gyvenimišką situaciją, kurioje vaikinas visuomet turėjęs viską, būdamas sėkmingas ir laimingas, patenka į avariją, kurioje jo gyvenimas staiga pasikeičia. Ir iš tikrųjų ši situacija šiek tiek jį nuslopina,
bet tuomet lyg iš dangaus nukritusi nauja mergina visiškai pakeičia jo gyvenimą. Taigi, manau, ši istorija yra gana priverčianti susimastyti ir labai aš rekomenduoju jums ją pasižiūrėti ir nueiti į šį kiną. So I want to ask you, if you were in her shoes, would you fall in love with the person who had bad luck and he's crippled, or would you like to have someone who can do everything? No, you know, Physically, love I mean. is love. So Even without the yeah. push-ups and set-ups and all this thing, you know, Yes. before and after Yes. going out and after. Okay, cool. Yeah, so now we can check the trailer. Wait! 1, 2, 3. Taigi, ką tik prisijungiau prie Endžio ir Jolantos paviljone ir labai noriu sužinoti, kasgi šiandien čia vyksta. So, Andy, what is going tonight here? There's some sort of an event, like a mini concert happening. Yolanta is searching for one of the band members around so that she can make an interview with them, and we will know exactly what's happening. Okay, Okay? let's go. One more time. One more time. Can you just put your leg on me? I'm not joking. That's better, yeah? Go. And so this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Taigi, ką tik prisijungiau prie Jolantos ir Andy paviljone, taigi man labai smagu. 1, 2. Gerai. 1, 2, 3. Taigi, ką tik atvykau į paviljoną, kur jau yra Andy su Jolanta, tai labai noriu sužinoti, kas būtent šiandien čia vyksta. So, Andy, what is going tonight here? Well, there is a sort of a concert or performance like usual in Lithuanian bars and pubs and clubs. Jolanta is searching for one of the band members. She's somewhere around, going left and right and up and down to see the band member, and I think we will get all the information from her. Nice. Yes. Okay, so, let's go. Yes, let's go. Okay, Laura, you know, we started telling and asking our friends to send us videos, selfie videos on Facebook so that we can put them on TV, or if there's any event or any place that they like also and they would like to share this place with us. Here there's a very cute video from 3 girls. They send it to us, and those Nice girls. yeah. I'm gonna meet them in person. Yes, because they send us the video. They are from Pantera, or they were telling us they're going to Pantera to make a birthday party. So I'm gonna go and meet the girls and celebrate with them the birthday party. You want to? Here, this is the video. You can see it, but we will put it on TV. We will put it on TV now, so you can see it, the cute video, and then. Keep on sending us videos. I like them. We have a couple that we will choose 1 or 2 every episode. But those 3 girls, I like their video. They're very cute, and they are inviting. I think they were inviting me because they are Lithuanians and they were talking English, you know. So I think so. yeah, Do you like selfies? of course. Let's do a few selfies for our Facebook page, okay? Let's do it. You're covering the camera. Smile. One Okay. serious one. And now it's time to look and watch the video. So like Laura did now, take selfies and take video selfies of yourselves and send them to us. They are fun, we like it. Suskit? Suskit. What does For mean? us. Send us. Suskit. Suskit. Gerai. Ačiū. Ačiū. Jau? 1, 2, 3. Taigi esame paviljone ir šalia savęs turiu Simą, kuris tuojau mums papasakos, kas šiandien čia vyksta. Sveikas, Sima. Labas. Ar gali papasakoti, kas šiandien tokio pas jūs atvažiavo ir kas čia tokio mus šiandien stebins? Šiandien pas mus vyksta Elektros Swing Night. Turim svečius iš Suomijos, tai yra DJ Borzin ir Fiona Timanti, kuri yra DJ, taip pat burlesko šokėja ir tikrai bus šiandien karšta. Prie jų prisideda taip pat DJ Marulis, kuris palaiko Vilniaus Swing komandą, ir
turėsim tokį gana linguojantį vakarą. Tai jie šiandien pirmą kartą čia koncertuoja. Jie vakarą jau koncertavo kitoje Vilniaus vietoje ir šiandien tęsė vakarėlį pas mus. Tai laukiame. Labai kviečiame. Ir kas artimiausių metų pas jūs žada čia užsukti ir kokie bus renginiai, gal kažką galite pakviesti? Artimiausių metų dabar pas mus karštas savaitgalis nusimato. Penktadienį turime kultūros nakties renginį, kur atvyksta vokiečių didžėjai iš Berlyno Beat Collective. Jie gerai žinomi yra Pankė klube Vokietijoje Wedding Soul renginių ciklu. Tai jie mūsų aikštelę apšildys ir tuo pačiu lauke turėsim daug pramogų. Bus naktinė badmintono turnyras, varžybos bei architektūrinio origami pristatymas bei atidarimas. Tos savaitgalis dar nesibaigia. Šeštadienį po jų, netgi skaičiau, dar masiškesnis renginys, tai yra Jimmy Tenoras dar kartelį paviljonė ir dar kartelį Lietuvoje. Tai mažai galbūt kam reikia pristatyti, bet tai yra superstar. Kartu su juo atvyksta jo kolega, scenos draugas. Paliksiu tai staigmeną, kad būtų ką pamatyti. Ir dar prie to pačio Paulius Kilbauskas, lietuviam labai gerai žinomas muzikos prodiuseris, kuris jau vien pats savaime labai daug surenka žmonių, tai vakarėlis bus, manau, stiprus. Liuks, čia laukia labai daug visokiausių atlikėjų pas mus paviljone. Ir labai norėjau paklausti, o kaip yra dėl bilietų? Ar galima juos iš anksto pirkti, ar būtent atėjus čia tiesiog žmonės gali nusipirkti vietoje? Dėl bilietų tai ypatingai gera naujiena, kad visi šitie renginiai yra nemokami. Lietuviai jums tai patiks, manau. Ir dar norėjau klausimą paklausti, pas jūs atsidarė lauko terasa? Taip, turime lauko terasą, tai joje triukšmaujam, kiek galimybės leidžia, ne per daug, bet bent jau per kultūros naktį, tai tikrai tą galėsime padaryti ir lauke. Supratau, tai ačiū labai ir ką, būtinai užsuksime ir kviečiame visus jūs. Taip? Ačiū labai. Iki. Nu va. Taigi tiek iš čia ir dabar pradedam savo turą ir būtent stebėsime, kaip šie didžėjai pasirodys vasaros terasoje. Taigi manau, pats metas mums jau keliauti ir let's go? Yeah, of course, but did you say Nakties Top Vasara Plus? O... Taigi tiek dabar ir dabar su Nakties Top Vasara Plus mes keliaujame ir darome turą į vasaros terasą, kurioje mes taip pat pamatysime šiuos puikius atlikėjus, didžėjus, kurie taip pat pagros mums puikią savo muziką. So, we can go? Yes, it's gonna be wild in the terrace. Yes. And they're gonna be, like you said, doing the gig. And by the way, in summertime we will be doing a lot of, yeah. Well, what's the name of the fucking place, Terasa? Yeah? Motherfucking Vasara. You can say, Andy, where will we go next? And okay. Which one is this? Okay. No, don't say, Andy, where we'll go next. So, just... Yes, yeah, like we said. Taigi tiek iš čia ir dabar su Nakties Top Vasara Plus mes keliaujame ir darome didelį turą po Vilniaus geriausias vietas. Ir dabar keliaujame į vasaros terasą, kurioje taip pat sutiksime tuos pačius didžėjus ir išgirsime tą pačią jų kuriamą muziką, kuri mus labai nustebino. Yes, so we can go. Yes, of course. Let's go. Let's go. You're going to the one as an intro and one as a... Hello, good evening and welcome to a new episode from Nakties Top Vasara Plus. Woo! Plus. 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 Do the woo thing. Plus. Woo! Plus. Woo! How are you? I'm good. I'm fine. How are you? I'm good. I like this Nakties Top Vasara and Nakties Top Vasara Plus because now the party begins and it begins in a nicer, higher level. Yes. Yes. So, Laura, a lot of places we will try to visit tonight, but let's start from the first place we are visiting, and it is Mojo. There's a pre-party for a big summer festival happening. Now the pre-party is pre-party in terms of people dancing, people having fun, and Drule, our friend, who's involved
and always invites us to the events, will probably have something to say about this pre-party. Okay? Okay. But until then, I will trust you that you will know from the bartenders which is the favorite Mojo cocktail ever. People who come to Mojo, which kind of drinks they like, which kind of cocktails they like. Okay? Okay. On one condition. We do the cocktail, but we don't try it. Because when we are driving, it's better not to drink. Yes. It's a must not to drink. And when you are working, it's better not to drink. Yes. And it's okay maybe to have one drink. Pina colada without the alcohol. Yeah, with all the cream on top. So maybe we can have one as we're, just to have one. But let's check out which is your favorite cocktail. Okay. Okay? Okay. Let's go. Okay. Now, ready? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, it's 1, 2, 3. We carry on with Naktia Stop Vasara Plus in Lithuanian, right? Plus, very nice. I love the Lithuanian music. Okay, we are here. Are you making fun of me? Yeah, Yeah. Okay, 1, 2, 3, go. We carry on with Naktia Stop Vasara Plus or Plus. Plus. Vasara Plus. Yeah. And our tour in the clubs in Vilnius also is reaching the end of the tour. And we're here in Mojo. There's a pre-party for a summer big festival, and Laura will know more details eventually. But I have a news for you. The person who's going to give us more details is our best friend, who is a part of the program as well, Drule. Woo! Drule is gonna come soon because we came early. Okay, Laura? It's all yours. Let's go. Let's go. Where are you going? Let's go. 1, 2, 3. Our tour in Vilnius carries on, and now we came to the end of this tour. Yes, and it is in Mojo. There's a pre-party of a big summer event. Do you like summer events? Yes, of course I like summer. I like everything about summer. And do you normally in the summertime stay in Vilnius or you go somewhere else? Sometimes I go to Palanga or I don't know, everything where I can go. But this time you will go, if we go to Palanga, you will go with us. Yes, with the camera. Okay, let's mingle. Let's mingle. Okay, so we need I would like to introduce you now to a new member in the Naktia Stop Vasara crew, and it is beautiful Vaiva. Hello. Hey. How are you? I'm fine. And you? I'm good. I'm good. How can I be not good when I'm meeting and hanging out with a very nice crew like you guys? So Vaiva will be reporting from Palanga. Yes. Yes, I will be all the summer reporting from Palanga. Yes. We will start filming in July up to August, and Vaiva will be there with a very nice swimming costume. I love it. During the daytime and during the nighttime. And Vaiva, tell me, Palanga, it gets busy, really busy in July and August. What happens normally there? Happens. Yes. Actually, Palanga in the summer, it's very busy city. A lot of tourists and a lot of people are going from Lithuania in the Palanga to have fun, to take a rest, to have a lot of beautiful views because Palanga is a very beautiful city. So that sounds promising. Yes. And Mojo they have a very nice lounge on the beach, on the sand, and there will be a lot of dancing and a lot of cute, sexy things happening, and you will be our guru there. You will take care of everything. And of course, Laura and Jolanta and myself will come and join you sometimes. But this is Vaiva, and she will pump things up in Palanga soon. Okay. Good? Laura, let's know now what is the most popular
drink or cocktail in Mojo? We're doing like the surveys. 1, 2, 3. Ice, ice, baby. Okay, Laura, we're doing a survey and asking around the clubs we're visiting about the favorite drink or cocktail that they do and most popular among the people. So I think it's a good time now to go behind the bar because it's still not very busy as we came early, and check this out. Enjoy! Okay, I'm going. Dabar pažiūrėk. Taigi, labas vakaras. Sveiki. Kokį gėrimą mes šiandien gaminsime? Šiandien gaminsime Aperol Spritzą. Tikrai yra gana dažnas kokteilis mūsų klube. Galim pabandyti, taip? Gerai, gerai. Nuo ko turėtumėm pradėti, kas pirmiausia? Įpilam ledukų. Tu pati? Noriu. 40 pilna. Pilna. Drąsiau, užteks. Ir... Ką turim padaryti? Uždedam vieną vyšnaidę papuošimui. Gerai, dedame. Na va, ačiū labai už puikią pamoką. Prašau. Visi paskanaukite šito kokteilio, manau, bus labai skanu. Ačiū. Na va, kokteilis kaip ir baigtas ir dabar gal galėtum papasakoti, kokie buvo ingredientai to ir kokia buvo to eiga, kas po ko? Tikrai taip. Kaip ir minėjau, iš pradžių reikia įpilti taurę, kad ją atšaldyti ledukų, apelsino skiltelę, taip, bet geriausia būtent šiam tai apelsino skiltelė, taip. Likeris 40 ml. Vėliau naudojam po to vyną, čia bus trečias, o viduriukas pas mus buvo gazuotas vanduo. Ir finišui vyšnaidę. Arba braškę, arba ką tik mėgstam. Kad padžiugint mergaitės. Taip, žodžiu, šitą galit pasidaryti, manau, ir namuose kiekvienas. Tikrai taip. Bet čia skaniausias kokteilis čia. Taip. Tai ačiū labai, ačiū. Visi ragaukit šitą, jisai nuostabus. Iki. Okay, labai liuks. Okay. We carry on the party in Mojo. There's a lot of beautiful girls here tonight, and now I'm meeting and I'm talking with a big group of girls, and they come, as I understood, from Latvia. Hi, how are you? Fine, good, perfect, excellent. Yes. Can I know your name, please?
Laura. Laura, nice name. Laura, is it your first time in Vilnius? Yes, no, second. I don't remember which time. And you come here for a holiday? No, yes. Yes. And you're all one group of friends. So let's introduce. Hi, how are you? What's your name? Good, perfect. Good evening. This girl, Annette, getting married. Which one's getting married? She getting married. The one in white? Yes. Hi. She's getting married. Yes. Congratulations. When are you, what's your name at the beginning? Annette. When are you getting married? 2 weeks. Okay. Is the lucky dude around here? Is he in Vilnius as well? What? Is your future husband in Vilnius? No. In Latvia. Yeah, good. So tell me, why did you choose Vilnius to come and party? No, you can ask my girls. I don't decide to go Vilnius. Okay, so why did you choose? Hi, how are you? What's your name? Well, because it's a good place for opportunity, you know, something to show new. And the thing for her was like, we definitely don't want to have a party in our country. So the Vilnius is the best place, which is really near. What's your name? From Latvia. What's your name? Sigita. So, are you gonna be a good girl after marriage? Yes. I am a good girl now. Yes, but after marriage? Yes. Some people are good girls before marriage, but after marriage, are you married? Hi, are you married? No. What's your name? I'm single. What's your name? Christina. Also from Latvia? Yes. Single and available? No. No. You don't want to get married? I'm not engaged, but but not single. You like to get married soon? I hope so. Look at this beautiful young lady. If anyone meets you through the program, we'll organize you a wedding. Hi, what's your name? Christina. You're also single? No, I'm already married. Where's your husband? At home. In Latvia as well? Yes. And did you tell him I'm going out with only girls to party in Vilnius? Yes. He's okay with it? It seems so. And you think he's at home alone? Or he's taking, as you're watching, or he's taking advantage of the free house to do his own party? Sorry? You think he's doing his own party now at home? No. He's a good husband. Good luck for you. And how about you? Are you married? Yes, I am. And your husband's also from Latvia? Yes, correct. He's sleeping with the kids now? Perfect. Okay, congratulations. Have fun. Enjoy it. Okay, thank you. 2, 3. Taigi šį vakarą viskas, nepamirškite mūsų žiūrėti kiekvieną sekmadienį. Nakties top vasara nuo 20:20. Taigi šiandien tiek, nepamirškite mūsų žiūrėti kiekvieną sekmadienį. Nakties top vasara nuo 20:20. Šiandien tiek, nepamirškite mūsų žiūrėti kiekvieną sekmadienį nuo 10:30 iki 11:00. Ready? 1, 2, 3. Okay, that was it for tonight. I hope you enjoyed the show. Don't forget to watch Nakties Top Vasara every Sunday from 10:30 to 11 and Nakties Top Vasara Plus also every Sunday from 11 to 11:30 on which channel? TV6 and TV3 Play. Good night. Okay, let's do one more, but wait, let them put some lights. Thanks everyone. Thanks everyone. 1, 2, 3. That was it from tonight. I hope you enjoyed the show. 1, 2, 3.
That was it for tonight. I hope you enjoyed the show. So, don't forget our new timings, and that is... He's cute, Aaron. That was it for tonight. I hope you enjoyed the show. Every Sunday, Naktiya Stop Vasara from 10:30 to 11, and Naktiya Stop Vasara Plus from 11 to 11:30, also on a Sunday. Laura, I wish you a very good evening, and you know that we can watch the show on TV6 and on TV3 Play at any time. So tell me, did you enjoy tonight? We went to many places, many clubs. Did you have fun? Yes, it was amazing. Woo! Okay. You know what I want from you now? Yeah. What? I don't know. Give me a hug. Labas. Tu visą laiką savo vakarėliuose stebini nuostabiais kūnais ir nuostabiom aprangom. Kuo šiandien stebinsi žmonės ir koks šiandien bus vakaras? Tai labas vakaras visiems, su jumis Laura ir Driulė Excel. Mes esam Mojo Lounge klube ir šiandieną yra Summer Burst festivalio pre-party vakarėlis. Ir mes jį organizuojam kartu su nuostabiom Mojo Lounge šokėjom, kostiumais, kuriuos mes darom su žmona Aiste ir visais Vilniečiais. Šį vakarą susirinkusiais Mojo Lounge klube. Ir ką dar artimiausiu metu žadi kažkur surengti? Artimiausiu metu žadu surengti pasirodymą. Aišku, Mojo Lounge Vilnius klube. Pasimatysime jau labai greitai. Gerai, ačiū. Peikis toks, sėkmės. Ačiū.